so na ye call Manhyia fikisi mu na enfie bebreni ena kwasiburo ni hwententen to sha Asante man so de ntokwa saa na ntokwa ne koso no na Asante japade ahuduo bi agudie ne nioma ahodo ekeka ho se wo mu kunyina na wo mu wia na saa nioma no etiefo ye manimusem afi atwa mu epo obosomi ni mu nam kotoko hene so ene wonu didi nkoma memu aduasa mienu bi wonom de ba ya sa bire ko Manhyia Palace Museum hono ma ya hye ne kama ya obetumi akohwe bie ama nioma akonkan na eno na aka hu bie na sa bire Manhyia Palace Museum no ene Justice and Repair we ya adwuma ku bi a wo mo hwesa atentere ne no kuredie ne pepepe yo ebedadie ewo ade nyina mu na wonom ene Manhyia Palace Museum no ebire wo ma scientist apamo a wonom be ye bi pa de aboa wo mu kire mu a sa japade ahodo akwasi buro ni hwententen enam kuntuna ase awi ani nyina de kopie won kurom no ebra nso se wonom san de Asante maya de ebre wo mo ebio enkoasom bi a wo mo de Asante ade hye efa mu sa abre no ebra so se wo betua Asante ho ka wo mo betua sika bi ma Asante maya koma eto wo yamu na dwumadie na se Manhyia Palace Museum panyimpa woda no Ivor Agemandu a wono ene Yvonne dakwa poku ono so efri Justice and Repair asoye eba ye no wono mi na de wonsa ahye Asante asa apami ase a mbeboa pa ama researchers ahodo ehwehwemu bia wo so ye enkomodie bia wo se wodie enye japade no die ewomu a empo akiri kwan ayira no wono bedidi hu nkoma hunu ba bia ni nyina afa na Asante man sa aka wade na ebra wonom edi sa adwuma no moma yentie Manhyia Palace Museum panyimpa woda no Agemandu a ne nsem bia wode tudwa mra bia etwam ni ntokwa baaye ni munoma yesisa kwa abrochi ya abrofu ya abroni fe no looted objects no baaye Free British Museum ni Victoria and Albert Museum yeninya nkrato bebre omo mpese ni wuyewei omo mpese ni museum na ye noma bebrebe intino na nyina so ni betimi aye intino ye frebi bi o memorandum of understanding I need Justice and Repair for no the certain team so I chese fa cultural cooperation fa history fa restitution fa normal ache and as ancient object I di hu dwuma nyina no omo beboa na ye nyina ya hwehwem ni aye de wo se ye ama museum aye kese na ye kese so a ebika Ghana ne Africa enya yetie ye panimpa wono na da Manhyia Palace Museum no ano na no achi Yvonne Opoku dakwa wono ye panyina ono so Free Justice and Repair so ye eba na no asem eni intina ye be mano resources for research ye be kwakobodero wabontin because usually no se unim advocacy the more and say I'm sure say ma okrom ha me who protest ni not necessarily say be nam kwema ye but international advocacy yenso ye de your voice be candidate ho aka chem say adie ya papa ye ni negotiations so ye enye onu nkwan ne hia no ehia ye nyina and in addition adie ba kwa mpese medical ho ni say ya ye free Africa no ehu hia but oma ye be form ko ye no when say nanse omo trace omo roots na omo pe connections with us no omo so ehu hia omo pa oho ebi na ene omo ba he oho nti ye de ani be kanide ho ye de sikabe teche ye be publications ye be research say ampa e wo say ye hu ye history e wo say ye hu ye culture na e wo say ye gi ye nioma ba en ye de nioma ne ba say e de tourism ba nkrofo be hwe tourism so buy the revenue brain into besides the fact say be brain pride to get our things back and also your man also is of value high value and be attracting more people. Yvonne Opoku dakwa